1, 2, 3. Good evening, everyone. So myself, Dharan Sai. So here today we'll be seeing some questions from the topic of machine design. Yes, so we are going to see some few topics so which are related to this particular subject, so which are completely in perspective of AMVI. So AMVIలో జనరల్గా మనకు ఉండే టాపిక్స్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ టాపిక్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఫ్రమ్ మెషిన్ డిజైన్. అంటే ఫస్ట్ బోల్ట్స్ అండ్ నట్స్ ఉంది, టార్షన్ అండ్ షాఫ్ట్స్, స్ప్రింగ్స్, keys and couplings, gears, cams, governors and flywheels. Actually, cams, governors and flywheels and gears, this topic is from theory of machines, but it was included directly in, so they didn't give separate topic as theory of machines, but they have included this in machine design itself. And here, finally, design of automobile components. So these are the various topics that we have. So వీటిలో మనకి ఎక్కువ భాగం ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అని అంటే, సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ బోల్ట్స్ అండ్ నట్స్ అండ్ టార్షన్. అంటే ఈ ఫస్ట్ 4 టాపిక్స్ నుంచి మనకి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ if you see design of automobile components from this topic, rarely 1 or 2 questions. 1 question mostly we can expect. Okay, so but according to me, yes, we need to concentrate. We can concentrate majorly on these 4 topics so that we can secure more marks here. Okay, now here moving ahead. So దీని నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యొచ్చయ్యా అని అంటే, సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అప్ టు 10 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ సింపుల్ టాపిక్. టాపిక్ చాలా చిన్నదండి, చాలా సింపుల్ టాపిక్. వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అప్ టు 10 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, నౌ మూవింగ్ టు ద క్వశ్చన్స్ హియర్. Let's see a few of the questions from these topics. So here, the largest diameter of external or internal screw thread is, so there are 4 options given: major diameter, minor diameter, pitch diameter, and none of the above. So meer cheppandi. So here, so what is the answer for this simple question? Largest diameter and then antamu. So we know that largest diameter is nothing but major diameter, and we also call this major diameter as nominal diameter. Nominal diameter. So similar ga okavela smallest diameter annaru anukondi, smallest diameter annaru anukondi, then in that case that will be minor diameter. So here minor diameter means what? We also call it as core diameter. Core diameter. So దీన్ని కోర్ డయామీటర్, another name for this is root diameter అని కూడా అనొచ్చు. Root diameter. So these are the various names that we have to these particular statements. So here, as he is asking us to identify what is the largest diameter, answer ఏమవుతుంది? Major diameter, or we can also call it as nominal diameter. Okay. A screw is specified by, generally ఏదైనా కానీ స్క్రూ కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు, is that specified by major diameter, minor diameter, pitch diameter, so mean diameter. So here we know that the answer is always, we know that any element is represented by its major diameter. We know that the representation for this element is metric diameter cross pitch cross nominal length. So here if you observe carefully, M అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? M is representing here, M represents metric. Metric అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? Metric means, so it is V thread of
థ్రెడ్ యాంగిల్ 60 degrees, ఇంక్లూడెడ్ థ్రెడ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది, 60 degrees ఉంటుంది. అండ్ హియర్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్, దట్ కెన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్. సపోజ్ హీస్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ మేజర్ డయామీటర్ అండ్ మైనర్ డయామీటర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పిచ్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పిచ్ వాడు రిలేషన్ అడిగారు అనుకోండి. సో హియర్ వీ నో దట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ DCD and pitch is √3 times P. ఈ క్వశ్చన్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఛాన్సెస్ దట్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగేదానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆర్ హీ మే ఆల్సో ఆస్క్ ఇన్ దిస్ వే. ఒకవేళ దిస్ ఈస్ ఫర్ మెట్రిక్ థ్రెడ్కి ఇలా ఉంటుంది. సో బట్రస్ థ్రెడ్కి కానీ ఇంకా వేరే థ్రెడ్స్కి కానీ ఇంకా ఎలా ఉంటుందని అంటే హియర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ √3 విల్ బి గెటింగ్ cot θ/2. ఓకే, కాట్ అనే ఒక పారామీటర్, ఒక ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రిలేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. నవ్ హియర్ ఇన్ దిస్, సో వీ నో దట్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై నామినల్ డయామీటర్ ఆర్ మేజర్ డయామీటర్. అండ్ హియర్ ద ఇమీడియట్ టర్మ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇస్ పిచ్. యాక్చువల్గా మనం చూసినట్లయితే MD అనేది, సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ MD, జనరల్లీ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఏ కోర్స్ పిచ్ స్క్రూ. ఒకవేళ పిచ్ రిప్రజెంట్ చేశారనుకుందాం MD/P అని రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే దెన్ సో జనరలీ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైన్ థ్రెడ్ అనొచ్చు. దిస్ ఈస్ ఫర్ కోర్స్ థ్రెడ్ అనొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ రిప్రజెంటేషన్, MD × P × నామినల్ లెంత్. ఓకే, ఐ హోప్ సో దిస్ ఈస్ క్లియర్. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ మేజర్ డయామీటర్. మూవింగ్ అహెడ్, ద ఆర్డినరీ బోల్ట్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు బోల్ట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ స్ట్రెంత్. అంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే యూనిఫామ్ స్ట్రెంత్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే, సో బోల్ట్ పొసెస్ సేమ్ స్ట్రెంత్, అంటే ప్రతి క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర సేమ్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. సి ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ సింపుల్ రిలేషన్, అంటే మనకి స్ట్రెంత్ ఈక్వేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెంత్ ఈక్వేషన్? ఇఫ్ ఐ రైట్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ స్ట్రెంత్, లెట్ మీ సీ ఆల్ ద 4 ఆప్షన్స్ హియర్. ఓకే, సో హియర్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ స్ట్రెంత్, టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ అనుకుందాం. టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు, సో దిస్ ఈస్ YT, or we also call it as permissible stress or failure stress అని చెప్పొచ్చు దీన్ని, ఇంటూ మినిమం క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అని చెప్పొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ దట్ వీ హ్యావ్. యాజ్ దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్, ప్లీజ్ సే మీ, అరే ఇదేంటి FT అని చెప్తుంది? దిస్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం లోడ్, అంటే ఆ బోల్ట్ ఆ ఎలిమెంట్ మీద మీరు ఎంత లోడ్ అప్లై చేయగలరు, ఈ బోల్ట్ ఎంత లోడ్ని తీసుకోగలదు. సో లెట్ మీ అస్యూమ్ దట్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ 30 kN. అంటే మీరు 30 kN కంటే ఎక్కువ అప్లై చేసినట్లయితే ఈ బోల్ట్ ఫెయిల్ అయిపోతుందని ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ చెప్తుంది. అంటే యూ నీడ్ టు అప్లై ఎ లోడ్ విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ 30 kN అని ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ చెప్తుంది. ఓకే, నవ్ హియర్ యాజ్ వీ హ్యావ్ గాట్, సో SYT అనేది ఏంటి? పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్. ఏ మినిమం అంటే ఏంటి? మినిమం క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. ఫర్ ఎ బోల్ట్ మినిమం క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఎక్కడ ఉంటుంది? కోర్ లొకేషన్లో ఉంటుంది. షాంక్ లొకేషన్లో మనకి ఎక్కువ డయామీటర్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సి డయామీటర్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల, so as diameter is changing from shank to core, is obviously there is possibility of change in strength. In case of bolt there is change in strength, but here we are going with uniform strength. ఓకే, అండ్ ఆర్డినరీ బోల్ట్, ఒక నార్మల్ బోల్ట్ని మనం బోల్ట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ స్ట్రెంత్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? షాంక్ ఏరియా జనరల్గా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి షాంక్ ఏరియా, వీ నీడ్ టు డిక్రీజ్ ద షాంక్ ఏరియా టు కోర్ ఏరియా. సో పాసిబిలిటీ ఏదైనా రెడ్యూసింగ్ ద షాంక్ డయామీటర్ ఆఫ్ బోల్ట్ టు కోర్ డయామీటర్ ఆఫ్ థ్రెడ్. ఎస్, కోర్ డయామీటర్ అని చెప్పారు. సో డ్రిల్లింగ్ ఏ హోల్ అలాంగ్ ది లెంత్ ఆఫ్ షాంక్, సో ఇన్ అన్థ్రెడెడ్ పోర్షన్. ఓకే, అన్థ్రెడెడ్ రీజియన్లో, సో హియర్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ us to drill a hole డ్రిల్ చేసినా కానీ ఏరియా తగ్గిపోతుంది. అండ్ దెన్ వీ కెన్ బ్యాలెన్స్ ద స్ట్రెంత్, వీ కెన్ మేక్ ద ఏరియా టు బీ సేమ్, సో ఇన్ షాంక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కోర్. అంటే మీరు షాంక్ రీజియన్లో హోల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏరియా తగ్గిపోయింది కాబట్టి స్ట్రెంత్ ఈజ్ ఆల్సో డిక్రీజింగ్, which means you can balance the strength, you can balance the area in shank region as well as in core region. And here increasing the stresses in the shank portion of bolt, or so here we can increase the stresses. Ante so shank region lo okavela stresses ni gaani manam increase cheyyagaliginatlaite, then see, or we can say that SYT or permissible stresses ni manam increase cheyyagaliginatlaite strength kuda manam increase cheyyagalige chance undi. Or so this is, we can balance here. Okay, now here, so what could be the right answer here? And actually ga core lo shank region lo, you know that as area is more, area ఎక్కువ ఉండడం వల్ల స్ట్రెసెస్ తక్కువ ఉంటాయి కదా.
అవునా కదా? Now for that reason, if you increase the stresses in shank regionలో ఒకవేళ మీరు స్ట్రెసెస్ని ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే అప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ కూడా రెండు రీజియన్స్లో సేమ్ అయిపోతుంది అని అంటున్నారు. ఎస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్. Okay, which means either you can change the area and then you can balance the strength, or by correcting the stress also you can balance the strength, which means here all the three methods, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే we can consider all the three methods here. This is a right answer. ఇట్లాంటి ఒక క్వశ్చన్ అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో that is the reason why we have gone to this particular question. See, he can also ask this particular question. See, bolts of uniform strength are used. సో జనరలీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే టు ఇంక్రీజ్ ద షాక్ అబ్జార్బింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ దిస్ బోల్ట్స్ యొక్క ఎనర్జీ అబ్జార్బింగ్ కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి జనరలీ వీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ స్ట్రెంత్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నౌ నెక్స్ట్ టాపిక్. సో లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ద షాఫ్ట్స్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ స్ట్రెంత్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ టార్షనల్ రిజిడిటీ ఇఫ్ torsional rigidity basis మీద he's asking us to identify. So please say me what could be the equation. We know that theta is equal to TL by GJ. So GJ by L ఏమవుతుంది torsional rigidity అనుకుంటే, let me assume the shafts will have same strength సేమ్ ఉంటుంది అని అంటున్నారు. let me assume that this is K here. Okay, now T is equal to this is K. Okay, T is equal to K theta అనుకుందాం. సో హియర్ if స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉండాలంటే అంటే T ఎక్కువ ఉండాలి. స్ట్రెంగ్త్ అంటే T ఎక్కువ ఉండాలంటే ఏమేమి ఎక్కువ ఉండాలనేది క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ. సో హియర్ ఐ కెన్ సే దట్ దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ సిగ్మా J. సో దిస్ ఈజ్ GJ by L into theta. ఇక్కడ చూడండి, T ఎక్కువ ఉండాలంటే డయామీటర్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ బోత్ ద షాఫ్ట్స్ ఇస్ సేమ్. సో అంటే రెండిటికి డయామీటర్ సేమ్ ఉండాలి. సో ఇఫ్ J అండ్ L బోత్ ఆర్ సేమ్, ఇది సేమ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, కన్సిడరింగ్ సేమ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ బోత్ ద షాఫ్ట్స్ ఇస్ సేమ్. G సేమ్ ఉండాలి. ఒకవేళ రెండిటికి సేమ్ ఉండాలంటే రిమెంబర్ దాట్, సో G హ్యాస్ టు బి సేమ్, J హ్యాస్ టు బి సేమ్, లెంత్ హ్యాస్ టు బి సేమ్. అట్లాంటి టైంలో ఏమవుతుందంటే ఎస్, both the shafts will have same strength. Is that right? Now angle of twist for both shafts is same. అంటే ఇది కూడా సేమ్ ఉంది అనుకోండి, సో దిస్ పారామీటర్ కెన్ బి సేమ్. ఎస్ ఆర్ నో? స్ట్రెంగ్త్ పారామీటర్ సేమ్ ఉంటుంది కదా. సో G సేమ్ ఉండాలి, J, L, theta అన్నీ సేమ్ ఉంటే I can say that which means both are identical shafts. If both are identical shafts, then only yes I can say that the shafts will have same strength. Okay, అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినట్లయితే yes I can say that they can have same strength. Okay, moving ahead, the next question is the angle of twist for a transmission shaft is inversely proportional to angle of twist ante theta is equal to TL by GJ. ఇది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్? అబ్జర్వ్ చేయండి, షాఫ్ట్ డయామీటర్ స్క్వేర్ షాఫ్ట్ డయామీటర్ క్యూబ్ పవర్ 4. సో హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ T, సో హీఈస్ ఆస్కింగ్ us టు రిలేట్ బిట్వీన్ థీటా అండ్ J, డయామీటర్కి రిలేషన్ ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు. సో హియర్ లెంత్ ఇస్, సో హియర్ వీ కెన్ ఎలిమినేట్ T. సో జీలో మనకి డయామీటర్ రాదు. సో థీటా ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1 by J. But J is nothing but equal to, so what is the equation for J for a circular shaft? Is that pi by 32 or pi by 64? So that is pi by 32 times d power 4. Now here you can see that J is directly proportional to d power 4, which means I can say that as J is directly proportional to d power 4, now theta is inversely proportional to d power. అంటే J, D power 4 both are proportional to each other. అంటే theta is inversely proportional to diameter of shaft power 4. Okay, now moving ahead, let's see one more question. Two shafts A and B are made of same material. The diameter of shaft A
shaft A and B, or see here DA అనేది shaft A యొక్క diameter, DB అనేది shaft B యొక్క diameter. The ratio of torque transmitted by A to that of shaft B. అంటే ఏకి బీకి మధ్యలో టార్క్ రేషియో ఎంత అని అడుగుతున్నారండి. సో హియర్ లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. అరే ప్లీజ్ సే మీ వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ టార్క్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టార్క్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి, ఆర్ టార్షన్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి. T/J is equal to tau by R, అంతేనా? ఆర్ ఐ కెన్ సే దట్ టార్క్ కెపాసిటీ, అంటే టార్క్ కెపాసిటీని MT అని రాస్తాము, is nothing but equal to, we write it as SYT, SYS, which is failure stress into polar section modulus అంటాం, into polar section modulus. Now MT అంటే ట్విస్టింగ్ స్ట్రెంగ్త్, దాన్ని ఏమంటామంటే జస్ట్ నవ్ ఐ హ్యావ్ సెడ్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో మనం టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ అనే ఈక్వేషన్ చూసాం కదా. హియర్ ఇట్ ఈస్ ట్విస్టింగ్ స్ట్రెంగ్త్. దాని మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే ఇంత టార్క్, సి ద maximum torque that can be applied on the shaft is this value. Let me assume that this value comes out to be 30 Newton meter. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే 30 Newton meter కంటే మీరు ఎక్కువ టార్క్ అప్లై చేసినట్లయితే షాఫ్ట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ఫెయిల్యూర్ జోన్, విచ్ మీన్స్ 30 కంటే తక్కువ ఉండడం శ్రేయస్కరం. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సేఫ్. That is what is this value going to say, permissible value of torque that you can apply, the maximum torque that you can apply. అంటే షాఫ్ట్ యొక్క కెపాసిటీ అనుకోండి, షాఫ్ట్ ఎంత టార్క్ బేర్ చేయగలదు అనే వాల్యూ అనుకుందాం దీన్ని. నౌ హియర్ ZP is nothing but, what is ZP? Polar section modulus కదా. This is nothing but equal to pi/16 d cube. For a shaft this is pi/16 d cube. ఈ స్ట్రెంగ్త్ అనేది I can say that strength is directly proportional to d cube అని చెప్పొచ్చు. When material is same, I can say that MRT, that is twisting strength, is proportional to dq. ఒకవేళ షాఫ్ట్ డయామీటర్స్ చేంజ్ అయ్యాయి కదా. సో డయామీటర్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ A is DA, diameter of shaft B is DB. Now here he is asking us to identify what is the torque that can be transmitted by shaft A to that of shaft B. Capacity అడుగుతున్నాడు, which means so A to B, if I consider A/B, if I consider this is MT, so I can say that it is DA/DB whole cube. Okay, so the answer here is C అనుకోవచ్చు కదా. Directly we can mark this answer. Okay, moving to the next equation. Two shafts A and B are made of same material. The diameter of shaft A is, అంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ఇందాకటి కేసులో he didn't give any relation, but here he says that షాఫ్ట్ ఏ అనేది షాఫ్ట్ బి కంటే డయామీటర్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ ఏ ఈస్ ట్వైస్ దట్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ బి. ఏఎస్ అంటే ఏ పెద్దది ఇక్కడ, డయామీటర్ ఏ ఈస్ ట్వైస్ దట్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ బి. ఓకే, ద టార్క్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై షాఫ్ట్ ఏ విల్ బి ట్వైస్, 4 times, 18 times. జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ రైట్, అంటే ఏ బి కంటే ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఆస్క్డ్. ఓకే, so here I can say that if I substitute DA/DB here, DA/DB value enta is equal to 2. If you substitute the same value in the previous question, previous ఏదైతే ఈక్వేషన్ వచ్చిందో దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమొస్తుంది, 2 cube. So this is MT of A is equal to MT of B. ఇక్కడ 2 cube అంటే ఏం రాయొచ్చు, 8. ఓకే, 8 times that of that torque transmitted by B, 8 times that of B. See, questions చాలా సింపుల్గా ఉంటాయండి, ఇట్లానే ఉంటాయి. See, you need to understand the question first and then you need to solve the question accordingly. Now moving to the other question, so we'll move to the next topic here. కీ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో యాక్చువల్గా కీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామండి? సో కీ ఇస్ సచ్ ఎన్ ఎలిమెంట్. ఈ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సి షాఫ్ట్ ఉంది, షాఫ్ట్ మీద ఒక పవర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఎలిమెంట్ని కానీ ఏదన్నా హబ్ని కానీ మనం అటాచ్ చేస్తాం. ఓకే, లెట్ మీ అస్యూమ్ దట్ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ బిట్వీన్, అంటే షాఫ్ట్, వీ నో దట్ మెయిన్ షాఫ్ట్ పర్పస్ ఏంటి? ఓకే, టు సపోర్ట్ సమ్ ఎలిమెంట్స్, అంటే పవర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ గేర్స్ని కానీ, స్ప్రాకెట్స్ని కానీ, పుల్లీస్ కానీ, హబ్ కానీ, ఇట్లాంటి ఎలిమెంట్స్ని సపోర్ట్ చేయడానికి మనం షాఫ్ట్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ షాఫ్ట్ మీద మనం ఈ ఎలిమెంట్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు there should not be any relative rotation between shaft and this element.
ఓకే, పవర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఎలిమెంట్కి ఈ ఎలిమెంట్కి షాఫ్ట్కి మధ్యలో ఎలాంటి రిలేటివ్ రొటేషన్ రాకూడదు. సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ సమ్ కనెక్షన్. ఈ రెండిటి మధ్యలో కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసే ఎలిమెంట్నే మనం కీ అంటాం. ఓకే, కీ ఇస్ సచ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ విచ్ క్రియేట్స్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ షాఫ్ట్ అండ్ పవర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, టు కనెక్ట్ ద ట్రాన్స్మిషన్ షాఫ్ట్ టు ఎ రొటేటింగ్ మెషిన్ ఎలిమెంట్ లైక్ gear. So first one is right. Okay, to transmit torque ఫ్రమ్ షాఫ్ట్ టు హబ్ అండ్ వైస్ వెర్సా, అంటే షాఫ్ట్ నుంచి హబ్కి పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి కానీ అండ్ హబ్ నుంచి షాఫ్ట్కి పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి కానీ. ఎస్, ఇప్పుడు ఒకవేళ షాఫ్ట్ రొటేట్ అయింది అనుకోండి, ఈ కీ ఏం చేయాలి? సో యాజ్ షాఫ్ట్ ఈస్ రొటేటింగ్, సి కీ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ షాఫ్ట్ అండ్ హబ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్, సి వెన్ షాఫ్ట్ రొటేట్స్ కీ ఆల్సో రొటేట్స్. ఈ కీ రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ కీ షుడ్ ఆల్సో పర్మిట్ రొటేషన్ టు హబ్, దాన్ని హబ్ను కూడా రొటేట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్ అండ్ వైస్ వెర్సా రైట్. టు ప్రివెంట్ రిలేటివ్ రొటేషనల్ మోషన్ బిట్వీన్ ద షాఫ్ట్ అండ్ కనెక్టెడ్ ఎలిమెంట్, ఫస్టే చెప్పేశాను. సో ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్, సో విచ్ మీన్స్ హియర్ ఆల్ దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కీ. కీ అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఎలిమెంట్. అంటే రెండిటి మధ్యలో ఉండే షాఫ్ట్కి హబ్కి మధ్యలో ఉండే ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ అనుకుందాం. Okay, now these are all the functions of this key. Okay, now moving ahead, the standard taper of sunk key. Asal sunk key ante entandi? Sunk key, so we know that it is we have two different types of sunk keys, square okati undi, rectangular okati undi. There are two different types of keys here. See, first one we have is saddle key. Saddle tarvata sunk ostundi, where in case of saddle key lo emoutundanante, so generally we have shaft and then hub kada. సో షాఫ్ట్లో మనం కొంత మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేసి ఈ ఎలిమెంట్ని పెట్టాలి అండ్ హబ్లో కూడా కొంత మెటీరియల్ రిమూవ్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే, నవ్ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సాడిల్ కి? సో విల్ నాట్ బి రిమూవింగ్ ఎనీ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ షాఫ్ట్లో ఎలాంటి హోల్ చేయం, ఎలాంటి కీవే కూడా మనం చేయం. సో వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ కీవే ఇన్ ద షాఫ్ట్ వీ క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కీవే ఇన్ ద హబ్ అండ్ దెన్ వీ కనెక్ట్. సో దాన్ని మనం సాడిల్ కీ అంటాం. డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్. హియర్ సంక్ కీ, ఒకవేళ సంక్ కి టేపర్ ఉంటే, టేపర్డ్ సంక్ కీ కానైతే దానికి స్టాండర్డ్ టేపర్ ఎంత అని అంటే, సో ఇట్ ఈస్ 1/100. అంటే 1/100 అంటే మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే, సో ఫర్ 100 mm లెంత్ ఆఫ్ కీ 1 mm సో డ్రాప్ ఇన్ హైట్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో హియర్ ఫర్ 100 mm లెంత్ ఆఫ్ కీ దర్ ఇస్ 1 mm డ్రాప్ ఇన్ హైట్. Okay, this is what is the meaning of 1/100. In case of sunk key, power is transmitted by means of, so chudandi, frictional force or shear resistance of key, torsional shear resistance of key, tensile force. So if at all, if you observe carefully, it is shaft anukundam. So over this will be having a hub. So here key ekkada untundi, sunk key ela untundi. So we have sunk key at this location. So where some part of material is removed in shaft and it is inserted. ఎప్పుడైతే షాఫ్ట్ ఇలా రొటేట్ అవుతుందో, రిమెంబర్ దట్, సో ఇట్ అప్లైస్ సమ్ టాంజెన్షియల్ లోడ్ ఆన్ దిస్ కీ. కొంత టాంజెన్షియల్ లోడ్ అప్లై చేస్తుంది. దిస్ టాంజెన్షియల్ లోడ్ విచ్ ఈస్ అప్లైడ్ ఆన్ ద కీ ఇస్ ప్యారలల్ టు ద క్రాస్ సెక్షన్. అది ప్యారలల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ట్రైస్ టు షియర్ ద కీ. Now, see here, the shaft is trying to shear the key. ఇప్పుడు కీ ఏం చేయాలి? ఈ షియర్ని రెసిస్ట్ చేయాలి. If at all, if the key can resist the shearing, then only the power can be, see పైన హబ్ ఉంటుంది కదా, ఆ హబ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఈ పవర్ని షాఫ్ట్ తిరుగుతుంది కాబట్టి, ఎస్, యాజ్ దిస్ ఈస్ ఎ బిట్ రిజిడ్ ఇన్ నేచర్, the power has to be transmitted to the hub. Now here, please say me, so what is the answer to this question? So here I can say that as it is resisting shear. Yes, remember that. So the answer for this question is shear resistance of key. ఒకవేళ if at all, if that is saddle key అనుకుందాం, ఒకవేళ అది saddle key అయితే, saddle key అనుకోండి, in that case I can say that frictional force was the key parameter. Saddle key ఎలా ఉంటుంది? So we have the same shaft. ఈ షాఫ్ట్ మీద మనకి ఇలా అరేంజ్ చేయబడుతుంది. Let me assume that this is the key. Now, as the key was placed here, it is placed very tightly over the surface of shaft. Okay, when we have inserted this key into this member, remember that it applies some compressive load. There is some normal reaction between key and shaft.
ఈ నార్మల్ రియాక్షన్ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ షాఫ్ట్ ట్రైస్ టు రొటేట్, నార్మల్ రియాక్షన్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తున్నామా, నవ్ హియర్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సర్ఫేసెస్ దెర్ విల్ బి సమ్ ఫ్రిక్షన్. Because of friction, as there is existing normal load undi kabatti, because of compression that it is experiencing, as it is exerting some normal load on shaft, as shaft is trying to rotate, see relative rotation create cheyabotunda, so here we get friction. As it is trying to rotate, it gives friction. Now here, obviously, as there is friction between these two surfaces, the friction is now resisting the member to permit relative rotation. ఈ హబ్కి పైన ఏదైతే హబ్ ఉంటుందో దాన్ని రొటేట్ కానికుండా చేస్తుంది. Now here, as there is frictional resistance, ఆ friction వల్ల the load is, the power is transmitted from shaft to key. See here, friction is the key parameter in case of saddle, whereas in case of sunk, it is shear resistance. Understand this simple difference. The type of key used when the gear required to slide on the shaft. అంటే ఒకవేళ గేర్ కానీ అటు ఇటు మీరు గేర్లు వేస్తుంటారు కదా, యాజ్ యు ఆర్ పుటింగ్ ఆన్ గేర్స్, ప్లీజ్ సే మీ యాజ్ ద గేర్స్ ఆర్ స్లైడింగ్ ఆన్ సమ్ షాఫ్ట్, సి షాఫ్ట్ మీద వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కీ, రైట్? ఓకే, నా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కీ ఈజ్ యూస్డ్? సంక్ కీనా, ఫెదర్ కీనా, ఆర్ వుడ్ రఫ్ కీ, ఆర్ కెనెడీ కీ? ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ వుడ్ రఫ్ కీ. See, wood rough key ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? On inclined shafts to arrange a particular member, we make use of wood rough key. Okay, so what is Kennedy key? Kennedy key అనేది కూడా it never permits any relative rotation. So here two square keys which are placed at 90-degree angle, so we call it as Kennedy key. Sunk key అంటే ఏంటండి? So sunk key just now we have seen, so a square or rectangular key, so which has both material keyway in both shaft as well as hub. సో ఈ సంఖ్య కీలో కూడా ఏంటంటే ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ రిలేటివ్ రొటేషన్, దీనికి టేపర్ ఇచ్చామనుకోండి యాక్సియల్ మోషన్ జరిగే ఛాన్సే లేదు. నవ్ హియర్ యాజ్ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ అస్ టు కన్సిడర్ యాక్సియల్ మోషన్, ఓన్లీ ఎలిమెంట్ దట్ వీ హ్యావ్ విచ్ ఇస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ హియర్ ఇస్ ఫెదర్ కీ. ఈ ఫెదర్ కీ యూజ్ చేయడం వల్ల ఐ కెన్ సే దట్ దెర్ ఇస్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మోషన్ ఇన్ యాక్సియల్ డైరెక్షన్. ఓకే, అండ్ in case of saddle key, the keyway is cut only in the shaft, the keyway is cut only in the hub. So hub lo matrame, yes, just now we have seen the same thing. So hub lo matrame manam keyway ni create cheyadam jarugutundi. In case of saddle key, the power is transmitted by means of, yes, we have seen even this. So it is by means of frictional force. Okay, splines are used if power to be transmitted is high. General ga, yes, the question, we make use of splines for good more amount of power transmission. The torque to be transmitted, power ఎక్కువ ఉందనంటే torque కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, that is quite right. The speed is high, but the actual reason why we make use of splines is there is relative motion between shaft and hub. ఒకవేళ relative axial motion గాని ఉన్నట్లయితే then only in such situations splines are actually used. That is the primary reason. Secondary reasons are this. So dani valla em vastayi anedi, yes, there are the secondary reasons. So here for this question I need to mark my answer as D. Okay, so you always need to choose the primary reason here. The primary reason why we make use of splines is to provide axial motion between shaft as well as hub. Okay, hub gaani gear gaani, see as you are putting on gears again, see shaft మీద splines ఉన్నాయి కాబట్టి, yes, so it can simply move in axial direction, so on the shaft. Okay, remember this simple point. Okay, so while designing a shaft, key and hub, so care is taken so that జనరల్గా ఏంటంటే కీ వీక్ ఉంటుందా, షాఫ్ట్ వీక్ ఉంటుందా? షాఫ్ట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద స్ట్రాంగెస్ట్ మెంబర్, దాన్ని మనం రీప్లేస్ చేయలేము. సో కీ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉండకూడదండి, యాజ్ దట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ఎలిమెంట్ దట్ కెన్ బి రీప్లేసబుల్. వీ కెన్ ఈజీలీ రీప్లేస్ ఎ కీ, బట్ వీ కెనాట్ ఈజీలీ రీప్లేస్ ఎ షాఫ్ట్. Okay, it is not advisable to replace a shaft. Why? Because over the shaft many other elements are present, will be present. So for that reason, generally shaft is not the weakest member and key is not the strongest member. Generally key is considered to be the weakest member. The hub kuda kaadu. Hub and shaft are generally the costliest elements, so they are never the weakest elements. So generally key is considered to be the weakest element. Now a muff coupling, moving on to the next topic. A muff coupling is rigid, flexible.
Yes, there are two different types of coupling. So ఒకటి rigid coupling, ఇంకోటి ఏంటంటే flexible coupling. If I consider rigid couplings అనేటివి ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే, సో వెన్ దర్ ఇస్ నో మిస్అలైన్మెంట్ బిట్వీన్ ద షాఫ్ట్స్. సి పర్ఫెక్ట్ అలైన్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఓన్లీ ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్స్ వీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ రిజిడ్ కప్లింగ్స్. ఓకే, ఒకవేళ మిస్అలైన్మెంట్ ఏదైనా ఉందనుకోండి, ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఎస్, సో వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్. Suppose there is some vibration between the shafts, okay, or there is some misalignment, radial misalignment undan anukundam. In such situation also, to compensate this misalignment, we need to make use of bushed pin type flexible flange couplings. Flexible flange couplings, is that right? So as of now here, muff ante enti? Muff ante it is simply a sleeve. Muff or sleeve, both are same. ఓకే, మఫ్ అంటే ఒక చిన్న స్లీవ్, సిలిండ్రికల్ షాఫ్ట్ అనుకోండి. ఈ సిలిండ్రికల్ షాఫ్ట్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఆన్ టూ షాఫ్ట్స్, కొలినియర్ షాఫ్ట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటి మీద తీసుకొచ్చి ఇలా పెట్టేస్తాం. ఓకే, మఫ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ స్లీవ్ ఆర్ మఫ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రిజిడ్ ఇన్ నేచర్, దిస్ ఈస్ నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఓకే, a flange coupling is used. Flange coupling ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామనంటే, సో హియర్ ఈవెన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్, సో మఫ్ కప్లింగ్ ఈజ్ యూస్డ్ వెన్ బోత్ ద షాఫ్ట్స్ ఆర్ కొలీనియర్ ఇన్ నేచర్. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్లో దెర్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్, ఫ్లెక్సిబుల్ టైప్ ఉంది, రిజిడ్ టైప్ ఉంది. యాక్చువల్గా యాజ్ హీ ఈస్ నాట్ స్పీకింగ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, వీ కన్సిడర్ దిస్ టు బి రిజిడ్ వన్. సో ఇన్ ఎనీ వే, ఇన్ ఎనీ పాసిబుల్ వే, సో వీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ when the shafts are collinear. Okay, intersecting kaadu, the small shafts rotating, no, it is not the reason for parallel shafts. Parallel shafts ante there is some misalignment, no, it is not the case, which means here for collinear rendu kuda oke line lo unnai. Okay, now moving to the next question. While designing a flange coupling, care is taken so that shaft is the weakest element, bolts are the weakest elements, key is the weakest element, the flange is the weakest element. Now here again I can say that, see, bolts are many and key, so in majority of the cases key is considered to be as there is a simple element, as we can simply replace that element. Okay, that's the reason why key is considered to be the weakest element. Two springs of stiffness, okay, let's see this question, of stiffness K1 and K2 are connected in series. ఒకవేళ స్ప్రింగ్స్ అనేటివి సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటే, then what is happening to the stiffness of the connection? See, final connection, obtained connection యొక్క stiffness ఎలా ఉంటుంది అనేది question. So we know that the equivalent stiffness equation is in case of shafts in series, shafts or springs in series, okay, we can say that the equation is 1 by K equivalent is equal to 1 by K1 plus 1 by K2. Okay, here from this we can say that K equivalent is equal to K1 K2 divided by K1 plus K2. This is when shafts are in or springs in series. So answer here for this question is A. Okay, moving to the next question, similar question. ఒకవేళ springs gani parallel లో ఉంటే, okay, two springs are in parallel connection here, ilanti connection lo unnai, then in that case what will happen is the stiffness, the net stiffness is going to increase. So in such situation, yes, the answer for that question is, for this question is, so both the stiffness will get added. Okay, now moving to the next question. When a helical spring is cut into two halves, the stiffness of each half will be, please say me, సో హీస్ రెండు హాఫ్స్గా డివైడ్ చేశారంట, హాఫ్గా డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, నౌ ప్లీజ్ సే మీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. సేమ్ యాజ్ ఒరిజినల్, డబుల్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ స్ప్రింగ్, హాఫ్ ఆఫ్ దట్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ స్ప్రింగ్, 1/4 ఆఫ్ ఒరిజినల్ స్ప్రింగ్. సి, స్ప్రింగ్ని మనం కట్ చేసినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ చూద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కాయిల్స్ ఆర్ బికమింగ్ హాఫ్. సి, కాయిల్స్ తగ్గే కొద్దీ మన స్టిఫ్నెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. The member becomes more and more stiff. See, if the number of coils are increasing, so we can say that the stiffness will, number of coils are increasing, the stiffness will decrease. Stiffness is inversely proportional to number of coils. So here I can say that the answer for this,
the stiffness of each half will be double of the original. So మీరు చూసినట్లయితే half spring లో so the number of coils are becoming half. That's the reason why it is becoming double. Okay. So he's asking us to identify the stiffness of spring is deflection per unit axial force, force per unit cross-sectional area of spring, so ratio of mean coil diameter to, okay, we know that stiffness ante general ga meaning enti anante the resistance to deformation, okay, resistance to linear deformation or any kind of deformation అని చెప్పొచ్చు. So here as this member is resisting this deformation, now in terms of force and theta or force and deflection, I can say that. So or we can say that force is equal to stiffness into deformation. From this, stiffness can be written as force divided by deflection or deformation in spring. So here I can say that force required to produce unit deflection is nothing but that is represented as stiffness. It is not deflection per unit axial force అంటే ఆపోజిట్ లో చెప్పేశాడు డెల్టా బై ఎఫ్ అంటున్నారు, నో విచ్ ఇస్ నాట్ రైట్. ఓకే, ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా, ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియాని జనరల్గా మనం స్ట్రెస్ అంటాం కదా, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్. సో రేషియో ఆఫ్ మీన్ కాయిల్ డయామీటర్ టు వైర్ డయామీటర్, మీన్ కాయిల్ డయామీటర్ టు వైర్ డయామీటర్ని మనం స్ప్రింగ్ ఇండెక్స్ అంటాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as స్ప్రింగ్ ఇండెక్స్. విల్ సీ దాట్. ఓకే, వెన్ ద హెలికల్ టార్షనల్ స్ప్రింగ్ ఇస్ సబ్జెక్టెడ్ టు టార్క్, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే హెలికల్ టార్షనల్ స్ప్రింగ్, టార్షనల్ స్ప్రింగ్ ఇస్ సబ్జెక్టెడ్ టు టార్క్. ఓకే, in such situation the type of stress induced in the spring wire is, so in that situation the spring wire is subjected to, this is what is the question. So please give me the answer for this. So tensile stress, compressive stress, bending stress, torsional shear stress ante, so helical torsional spring annar kada. Now here in this case please give me the answer. So the main answer for this question is, we know that they are subjected to bending stresses ante, if at all if it is subjected to axial loading, it is subjected to torsional stresses. Student opposite unnai. See, axial loading apply చేసినప్పుడు torsional stresses వస్తున్నాయి, twisting apply చేసినప్పుడు bending stresses వస్తున్నాయి. So it becomes, you need to understand that this is special case. As this is the special case, in this special case the answer actually మనం axial loading apply చేస్తే మనకి normal stresses రావాలి. Okay, and actually speaking, so from first chapter, that is static loading chigani, dynamic loading chigani, if at all if you see, if at all if you are applying axial loading, we need to get normal stresses. But here in case of springs, if you are applying axial loading, remember that the spring will get twisted, helical spring will get twisted. So that's the reason why they are subjected to torsional stresses. Okay, understand this simple point. Okay, the spring index is, it is a ratio of, just ippude cheppanante meeku, spring index ante it is a ratio of mean coil diameter to wire diameter. The answer is C. Okay, which of the following type of drives transmit power by friction? Spur gear manaki friction ద్వారా పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుందా? లేదు. Chain drive? No, it is not by friction. Worm gear drive? No. Oh, belt drive. Here remember that belt drive is generally used to transmit power by means of friction between pulley and belt. Okay, will be having huge amount of friction. ఆ friction basis మీదనే మనకి పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. Okay, now moving to the next equation. When axis of two shafts are parallel, రెండు shaft axes గానీ parallel గా ఉన్నట్లయితే, so use crossed helical gear, bevel gears, worm gears, spur or helical gear. ఏ gears యూజ్ చేయాలి మీరే చెప్పండి, నాకు తెలియదు ఆన్సర్. సో two shafts are in parallel. In such situation, yes, we go with the spur or helical gears. Okay, so when the axis of two shafts are non-parallel, non-intersecting, ఒకవేళ పర్పెండిక్యులర్గా ఉండి ఇంటర్సెక్టింగ్ ఉన్నాయనుకున్నప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాం? So here both the shafts are perpendicular to each other, and then so both the axes are intersecting. We make use of bevel gears. So here non-parallel, non-intersecting అంటే parallel గా లేవు, non-intersecting కూడా. So in that situation we go with crossed helical gears. The answer for this question is crossed helical. Okay.
Now, moving to the next question. Which of the following type of gears are used for noiseless operation? Noiseless operation, what is the answer? చూడండి, spur gears, bevel gears, worm gears and helical gears. Generally, we make use of helical gears for noiseless operation. Moving to the next question, which of the following type of gears are free from axial thrust? See, axial thrust ఆ షాఫ్ట్ మీద ఉండదు అని అంటున్నారు. ఏ సిచ్యువేషన్లో axial thrust ఉండకపోవచ్చు? Now, here he gave 4 different gears. So here I can say that helical gears generally gives us axial thrust. Bevel gears is obviously they give axial thrust. Okay. Now here worm gears also they produce axial thrust. So as they are moving, one shaft is ante pedda wheel rotate avutundi, chinna wheel rotate avutundi, screw type wheel rotate avutundi. Now here, so this also produces some kind of axial load on the shaft. But whereas in case of herringbone gears, 2 helical gears are placed in opposite direction and then it is used. As they are placed in opposite direction and they are used, yes, see, the axial thrust which is generated by one helical gear will be balanced by the other. Okay, so that's the reason why here, so we choose the answer as A. Moving to the next question. So here he's asking us to identify maximum efficiency of spur gear, pair of spur gear. So actually ఏంటంటే, so here frankly speaking the answer here is 99%. Okay, we can get 99% efficiency from pair of spur. ఇట్లాంటి చిన్ని న్యూమరికల్ బేసిస్ క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ the probability of getting question, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. That's the reason why I have given you this simple question. Okay, maximum gear ratio for a pair of spur gear. See, gears ఉన్నాయి కదా అని, సో ఎంత అంటే అంత gear ratio వాడడానికి ఉండదండి. So here the maximum gear ratio that we can use here is, see, 1 అంటే completely impossible. So here we can make use of a maximum of 10. So the maximum gear ratio that can be used, this is the probability. అంటే దీనికంటే ఎక్కువ యూజ్ చేయకూడదు, అంటే చేస్తే డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. Okay, that's the reason why there are multiple other things, so which we need to think into. So thinking into, so seeing the other aspects also and keeping all the other aspects in mind, yes, it is restricted to a value of 10. The gear ratio is restricted to a value of 10 here. So these are the few questions that are mostly expected from these topics. Ive kadandi, so try to solve some questions. I'll try to give a link. So I'll be providing the detailed notes of machine design. So if at all, if it is useful, go through that notes. మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. నాట్ ఓన్లీ దీస్ టాపిక్స్, యూ విల్ బీ ఫైండింగ్ ఈవెన్ ది అదర్ టాపిక్స్ యాజ్ వెల్. So in the comment section you will be finding my link. So you'll find my link. So please go through that link if at all if you require. So in that various sources nunchi తీసుకున్న కొన్ని objective booklets కూడా ఉన్నాయి. So go to that booklet. If at all if you are really committed, please go through those questions. ఈ క్వశ్చన్స్ని కానీ మీరు చూసినట్లయితే, సాల్వ్ చేసినట్లయితే, there are many chances that you can solve questions from this subject. Okay, please kindly go through the questions which I have given in the objective booklet given in the link. Okay, so I wish you all the best everyone. So take care, bye bye.